Fund loan. Hezron Kimari also spoke to Taita Taveta residents on the state of Kenyan economy and if they understand what this new commitment would mean to them. The country is facing third wave of COVID-19. Most of the sectors have really been affected, and especially when the president locked 5 counties due to third wave of COVID-19. And today here in Voi, we'll be engaging different stakeholders or traders, maybe to share with us their experience on the negative impact of COVID-19, especially on the economy. Pengine karibu na utuelezee maoni yako ni gani kuhusiana na swala zima la uchumi. Kwa bwana economy bwana Voi, kama sasa hivi kila kitu kiko chini sana kabisa yani. Napokueleza kwa sasa hivi. Kwa sababu ukiangalia biashara nyingi sasa zimeshuka sana kutokana na hii ambayo rais amekuja juzi akaongeza tena mambo na kafi na kafunga kabisa, kila kitu kimekuwa chini sana. Na kwanza kabisa hasa mimi kwanza nijiuliza mimi mwenyewe. Nilitafuta namna sababu ya kwamba rais kilichofanya akaje kufunga hii awamu tena hii. Nilikosa ile jibu kabisa. Mimi nilikuwa najua na kuja kufungua, maana hivi tumeshapata ile chanjo ile ilikuja ile chanjo ile. Unaona? Kama chanjo ilikuja, kwa nini alikuja kufunga tena? Unaona? Maana ametuharibia biashara, hakuna kitu kinasonga, maisha yamekuwa magumu tangia last year mwanangu mpaka saa hizi tunapambana na live. Unaona? Na hakuna msaada tunapokea wote kutoka hata kwa serikali. Isipokuwa sasa hatuoni chochote mwanangu. Na watu wana familia nyumbani, ni wanalisha nini? Kama kwanza hata sisi kuna ukiangalia kama mfano kama wasanii kama sisi kwanza tunaumia sana mwanangu. Hakuna show, hakuna nini wala nini, ametubania kila kitu. Hata kama alifungua vitu zingine lakini hii yetu kwanza alifunga kabisa. Mimi natuma maji 25 ni 30. Na pia abiria walalamika juu hawana pesa. Kitu muhimu hii corona nimeomba tu mheshimiwa mahali yuko. Magari yakiwa mengi, watakiwa kufiri, hatukosi jinsi ya kuishi. Wengi ni wanyonge. Naomba tu hadi Mungu amguse mahali yuko. Lakini yani hakuna pesa. Yani wanabiria nalalamika, fare iko juu sana. 1000 mara 800 mara 700. Nairobi 2000 3000. Unaona? Mimi ya kuza maji na soda na keki na biskuti. Lakini sasa pia nikimuuza mtu 50 keki analalamika. Kwa hiyo lazima nipunguze nimuuzie 45. Hiyo 5 kia Mungu. Wala sukuma hakuna. Yenyewe mimi nilikuwa nafanya kazi vizuri, lakini kwa wakati huu tangu waseme ugonjwa umekuwa zaidi, saizi hatuoni economy iko chini sana, maana hata abiria wenye tunauzia, wengine hata wasafiri maana wanaogopa kuna ugonjwa. Sasa hata pesa hazionekani, wengine walikopa maloni. Pesa hata ukipata hatuuzi maana hakuna pesa. Hakuna pesa. Sasa sijui president wetu atatusaidiaje maana mimi nilikuwa nategemea kuuzia hawa abiria ambao wanasafiri. Sababu saizi sasa wamefunga barabara watu wasafiri. Sasa watu wamekasania pesa zao nyumbani. Maana hawasafiri. Pesa hakuna. Ugonjwa wanasema umezidi. Pesa imekuwa ngumu kupatikana. Sasa maisha imekuwa ngumu sana. Hatujui tuenda wapi sisi. Wana biashara wale wadogo. Maana tulikuwa tukinunua mali Nairobi, sasa hatuendi. Tunashindwa tutapata mali wapi? Tutapata fedha wapi? Maana hatununui mali. Taita Taveta mfumo huyu wa corona walikuwa wanategemea wateja kutoka nje ndio waingie Taita Taveta, lakini kwa wakati huu hakuna wateja wowote wanaingia huko. Kama wale ambao wanafanya guest house, hakuna watu wanatoka nje wanakuja kwa guest house. Wengi sana wafanya biashara wengi sana wamesimamisha watu wa biashara, wafanyikazi wameenda nyumbani kwa sababu hakuna watu wanatoka nje wanakuja Taita Taveta. Sana watu wengi sana walikuwa wanakuja kuvisit Taita Taveta wakitoka Nairobi. Sasa iko lockdown, hakuna wateja wanakuja huko. Sasa wale wako hapa ni wale wa hapa na hawa hawezi kwenda kwa guest house kufanya ni wanaenda kwa manyumbani. Mimi mfanya biashara hapa Voi, na hii vile uhuru wetu wa rais wetu wa Kenya ambao amefunga ambaye Nairobi, tuko na makasoma kutoka huko kutoka Nairobi ambao hawezi fika huku, ambao hawezi fika huko, wanatuambia mimi sasa fika huko juu kuna lockdown.
Sasa tumekuwa na shida nyingi sana ambayo kwa sasa biashara yetu imerudi chini. Kwa sasa imerudi chini. Na sasa hata tuko na mbia, tunataka vile tunaweza punguza wafanyakazi ambao ili tuweze wahekimu kama kampuni. Kwa sasa uchumi umeenda chini sana kwa sababu kitu ya kwanza wananchi wenyewe hawana pesa. Mimi mwenyewe hapa vile nafanya hii biashara yangu, wananchi wenyewe hawana pesa ya kununua. Ukiona watu wengi wanalilai na kununua mebini unga ama boga. Sasa hii hapa mimi mahali nilipo huwa natumaniwa vitu na basi. Sasa according vile lockdown zimewekwa, vitu zangu huwa zinatoka Mombasa ama Nakuru. Sasa hii haziji kwa sababu basi hazimove. So sasa hii hali ni ngumu sana ya maisha. Hata sasa hivi vile sisi hatushelekei wala tufurahi lolote. Tunakuja tupambanye at least tupate angalau unga wa daily. Mimi ningependekeza zile measures za corona watu wafuatilizie, na kama ni lockdown hizo zifunguliwe. Kwa sababu kama watu hawamove, kama ni watu stage hii yetu huwa tunategemea watu wa stage wenye wana move kutoka pengine Nairobi, Mombasa hivyo. Tungependekeza kufunguliwe, watu wafuatilizie measures, kama ni barakoa watu wavae barakoa, watu wa sanitize, na kama ni zile dosi zije kwa wingi, watu wa injectiwe at least, watu wa protectiwe na hii corona. Well, as you have heard, those Voi residents actually sharing their experience this time when third wave of COVID-19 is really hitting most of the sectors. Reporting for KTN News from Voi, I'm Hezron Kimari. Right, and still on the same beat, Alan Ochanda also spoke to Meru residents on the IMF loan. Let's listen in. Economy appears to be on shaky grounds, and there are many factors that are just contributing to the economy appearing to be quite unstable and ranging from the ever-fluctuating prices of petroleum products to the lockdown of the 5 counties that barely affects the movement of the other counties, of course the 42 counties. But here in Meru, it's actually another special county where, following the ban of the Meru market in Somalia and other European countries, it also just compounds their tribulations. And so we are here in Meru to just speak to the locals here to tell us how they feel about the economy. Of course, as other Kenyans also complain about the harsh economic times, Meru people are not an exemption. And so just to speak to some of them, ndugu kisongea tu karibu, umeona kwamba Wakenya wamekuwa kilalamika kwamba kuna shida ya uchumi. Uchumi pengine umekuwa hauko thabiti sana, una fluctuate kwa tuseme, lakini nyinyi kama wakazi wa Meru hapa, pengine kwa maoni yenu, hapa pesa zinatembea ama circulation ya pesa ikoje? Kwa upande yangu circulation ya pesa, ukiangalia uchumi kwanza, especially katika kaunti yetu ya Meru, unajua sisi kilimo chetu kile waga tunategemea zaidi waga kinaenda kwa haraka ni miraa. Na ukiangalia upande wa miraa, kwa kweli wakulima walikuwa affected mahali pakubwa sana. Uwezi sema circulation yetu ya pesa hapa inaenda vizuri kwa juu ukiangalia biashara ya miraa vile ilikuwa ikienda kama nchi za ngambo, inaenda Somalia kule walifunga, ukiona kama vile ilikuwa ikisafiri mpaka UK walifunga kwa ajili ya ugonjwa wa corona. Sasa kwa hivyo ukiangalia uchumi wetu wa Meru, especially upande wa kilimo ya miraa, upande mwingine ya majani, pia kahawa pia ilishuka chini kwa juu ukiangalia circulation ya pesa kwa sasa sio kama mbeleni. Mbeleni ulikuwa unakutaka upande ya Meru uchumi ulikuwa umeimarika vizuri kwa ajili ya kilimo ya miraa, kilimo ya majani, kilimo ya kahawa, lakini hivyo vitu vyote ukiangalia kwa sasa hiyo circulation ya pesa hakuna. Kwa ajili ukiangalia upande wa uchumi pia serikali yenyewe vile ilikuwa inasema itapigania mambo na miraa, kuimarisha kilimo cha miraa, hapo ilikuwaga ni mambo na siasa tu. Lakini ukiangalia kwa sasa vile serikali ilikuwaga imetuahidi miraa yetu itatutafutia market, itatutafutia soko, upande mwingine unakuta hata majani yenyewe ile nini walikuwa wanasema watapatiana ile percentage inapatia yako kwa majani, hiyo pia ilipotea, kwa kahawa pia ilipotea. Kwa hivyo mimi upande wangu wa Meru circulation ya pesa huku ilienda chini. Na pengine nikiweza kuuliza nyinyi kama wahudumu wa matatu hapa, naona kwamba mshahara ukia hapa ikoje, pengine ukilinganisha na awali ikoje? Wasafiri pengine bado wako katika zile safari zao, bado wanalalamika? Sasa hizo wasafiri waliacha mambo ya kusafiri, wengi walipunguza usafiri, wengi walianza kutumiaga mtandao kama M-Pesa. Kama kuna mtu ana shughuli zake labda kusafiri kwenda Isiolo, anaona tu acha apige mwenzake yule yuko kula amfanyie shughuli zake huko amalize arudi. Kwa juu ukiangalia kiuchumi, hiyo pesa kusafiri kwenda na kurudi, hiyo pesa ilipotea. Kwa ajili kwa sasa bei ile unakuta tunalipisha bei yetu ile tulilipisha, tuliona hata hakuna haja kupandishia
wasafiri abiria wetu hakuna haja kuwapandishia bei. Ile bei tuliwawekeaga kwetu ijaipanda. Lakini ukiangalia kwa sasa tangu hii corona ikuje, hizi biashara kwetu zilienda chini kwa kweli. Kwa jini mbeleni hapa magari kama saa hizi asubuhi zilikuwa zinaenda magari kama 5, 10. Kitambo ifike huko kweli kulikuwaga na rush ya watu kusafiri. Lakini ukiangalia kwa sasa uchumi ulienda chini, watu walikosa pesa. Hakuna pesa. Asante. Naam, ndugu yangu, umesikia kwamba kuna mdahalo ama mazungumzo kwamba pengine uchumi hauko thabiti. Nyinyi hapa katika kaunti ya Meru, mnaendelea kivipi pengine upande wa fedha? Pengine nyinyi kama wahudumu wa matatu hapa, wasafiri wako namna gani? Wanalalamika ama namna gani? Kwa majina kamili inaitwa Kelvin Dadson. Mimi ni mkazi wa Meru, mhudumu wa matatu Meru main stage. Na kitu cha kwanza kuangalia nchi yetu mahali tumefika sasa, kutoka tuanze kuambiwa mambo ya corona, uchumi saa hii imedhoofika kabisa. Uchumi imeenda chini sana. Tukiangalia kwanza upande wa matatu, kwanza kwa abiria sana kwa abiria. Unajua kuna ile bei tuliwekea abiria wetu wakati corona ilikuja, jugari zilitolewa watu kadhaa. Zikakuwa zibebi watu 11, sasa hizi zinabeba watu 7. Tukaamua tupandishe gari na pesa fulani. Sasa hiyo kiwango tena kidogo mafuta ndio imeenda juu. Unaona wasafiri siku hizi wamepungua, biashara ziko chini. Yani hakuna biashara inafanya kazi venye ilikuwa mbeleni. Hakuna biashara ina function venye ilikuwa mbeleni. Na kitu imesababisha hii maneno yote ni hadithi yenye tunakaa tukiambiwa corona. Hii hadithi ya corona tunakaa tukiambiwa wanafaa kuwa wanaishughulikia. Si wanakaa wakituambia na wakikopa pesa wakiwa wanasema ni corona na ni mambo ya kupita machuom zao wakiwa kule hizo pesa chini ya maji kwa watu hawajui. Lakini kulingana na mimi uchumi saa hii hapa Kenya iko chini. Nchi zetu jirani hapa kina Tanzania saa hii niko sure wako mbele yetu by far. Kina Rwanda, Uganda saa hii najua wako mbele yetu by far kwa sababu hawa wafanyi vitu mambo yao chini ya maji. Serikali yenye tuko nayo saa hii shida kubwa yenye wako nayo, wanafanyia mambo huku chini ya maji bila kuhusisha raia. Na ndio maana yake uchumi unaendelea kudhoofika na maadvice wenye wana-advise serikali saa hii hakuna kazi wanafanya sawa kabisa. Asante sana. Naam, just a sample views from residents of Meru town here, and of course they are majorly from the matatu sector here. Of course these are the people who run the economy of this town because they are here since morning to late night, ensuring that people from Meru actually crisscross the other counties. Of course their main mode of transport here is the matatus, and so they are saying that besides the petroleum products just hiking in their prices, their tribulations have also been compounded with the lack of market. Of course, the foreign market for their products, main products, the agricultural products here, which is Meru. But earlier on, we also spoke to one of the sellers of the first new cloth here in Meru. That is Polycarp Gitonga, and the script is just the same. The tribulations are similar, and this is what he had to say. Mimi ni mwanabiashara hapa Meru Town. Na ningetaka kuongea kuhusu economy vile inaenda, kwa sababu sisi tukiwa na biashara hapa Meru tuko na kufinyirika sana, kwa sababu hata wale customers wanakuja kutununulia wako na malalamishi juu ya mafuta vile imepanda. Kutoka mafuta ama petrol ipande, tumeona ufungufu mwingi sana wa customers, kwa sababu hata wale wanakuja wana complain kwa sababu ya mafuta, kwa sababu hata pesa hawana, wako na kufinyilika sana, kwa sababu wanasema mahali maisha imefika imepanda sana. Kwa sababu sasa nataka kuongea juu ya mwananchi wa kawaida vile tunaenda tukiwa tuna complain kwa sababu ya petrol, kwa sababu petrol ikipanda hata gharama ya maisha yote inapanda. So tukiwa wananchi tunataka kuambia serikali itufunguzie mafuta ya petroli, kwa sababu petroli ikishuka bei hata vitu zingine zote tutaweza kununua. Kwa hivyo nataka kusema hivi, wanabiashara wote watoke tuongee, wajiunge pamoja wote ili tutoke tuongee juu ya gharama ya maisha kupanda juu, ili tusikie kama serikali itatusikiza. Indeed, interesting times here where Kenyans, especially those who are actually small business operators, are actually grappling with quite difficult economic conditions here, and thus calling with the government to ensure it lays
strategies in place to ensure that it cushions them. And remember that in the recent 24 48 hours, we've had that fury of Kenyans just calling on the IMF to ensure that it denies Kenya the loan. Remember that IMF had actually given the green light to actually give Kenya the 255 billion shillings loan. Remember, but actually these are came to the Kenyans who are feeling that the money that was being lent to the Kenyan government was not going to trickle down to the common mwananchi. So they were of the opinion that Kenya should be denied any sense. And of course, looking at the views of the small business operators here in Meru and the country at large, the Kenyans in the country at large, is what really informs their fury following the IMF loan that is actually yet to be granted to Kenya. But that is the sad situation here on the ground as pertains the shaky economy. Right, many thanks, Alan Ochanda. And earlier on, Hezron Kimari just giving us views from citizens in various parts of this country weighing in on that IMF loan to Kenya. And this is where we wind up today's edition of KTN News Desk. Many thanks for watching. And